We are traveling to the old town of Zaslav, which is called Izislav now. In 1941, before the war, about 3,200 Jews had been living over there, roughly 1/3 of the town's total population. The German army captured Izislav on July 5, 1941. Mass killing of Jews started in August 1941. On August 30th, about 1,000 Jews, mostly the elderly, and women and children, were murdered in Poboi anti-tank trenches on the outskirts of town. The remaining Jewish population was moved into a newly created ghetto. In June 1942, Ukrainian auxiliary policemen surrounded the ghetto and ordered its inhabitants to come out of their homes. 137 specialists, artisans and craftsmen, with their families, were allowed to remain in the ghetto. The rest of the Jews were loaded onto trucks and taken to the forest near the village of Soshne, several kilometers west of the town. There they were shot to death in several large pits by a German unit and some Ukrainian policemen. И мы остались, эти, которые там были, живы. А их увезли на машины, там уже в Сошном сделали, под Сошно есть такое село, за городом километра 3, может быть, 2,5, ямы выкопали, там шейтки длинные, и там их расстреляли всех остальных, там 3 с лишним, 4. Это попала ваша мама? Мама, племянник и брат меньший. On January 1st, 1943, the artisans and craftsmen who had been held in one building were surrounded by German and Ukrainian policemen. Those who tried to run were shot to death on the spot. The others were taken by truck to the same anti-tank trenches and shot to death with submachine guns. И вот эту дверь завесили ковром, и я запряталась за ковром. И я стояла летним днем, и к нам зашел полицай один в квартиру, а хозяин спрашивает его: «Де це ти був?» «Та жидів розстрілював». «А, ну понятно, молодець йому. А що ж вони нічого не казали?» «Та ні, каже, тільки дівчинка одна спитала мене: дядя, як мені краще лягти, щоб скоріше померти?» «А що ж ти їй сказав?» «А я їй сказав, як ляжеш, так і здохнеш». Да. Вот такие ужасы. И все это шрам на сердце. 77 years later, descendants of murdered Jews, local townspeople, and Jews from other towns like Khmelnytsky, Slavuta, Shipitovka, Belyatserkov, and Kiev gathered in Soshne Forest to commemorate victims at St. Kiddush. The message of the monument sponsored by the Tzal Kaplun Foundation is: the Holocaust and its victims are never to be forgotten. Розташований у Сполучених Штатах Америки фонд Цаля Каплуна зініціював зведення у місцях масових поховань жертв Холокосту по всьому світу монументів пам'яті. Саме відкриття такого монументу на території Ізяславщини, який розпочинає реалізацію практичного цього проекту, зібрало представників єврейських громад, багатьох жителів нашого краю на цей скорботний меморіальний захід. Запрошую до слова представника фонду Иосифа Менакера из Сполученных Штатов Америки. Уважаемые господа, друзья и близкие, сегодня от имени Tzal Kaplun Foundation, благотворительной организации, расположенной в Нью-Йорке, я имею честь открыть монумент, посвященный более 2000 евреев, убитых здесь, на этом месте, в 1942 году. Среди этих людей находились также наши родственники, были убиты на этом месте в 1942 году. Эти 2000 человек были убиты только потому, что они были евреями. Это преступление было совершено немцами и их пособниками. Среди тех, кто оказал нам неоценимую помощь, прежде всего необходимо отметить местные органы власти, особенно Виктора Кучерука, а также Евгения Цимона.
Особое спасибо я бы хотел выразить латвийскому скульптору Глебу Пантелееву за дизайн и воплощение этого монумента. Низкий поклон вам всем, кто прибыл сюда. И я искренне верю, что благодаря вам всем наша вера в добро никогда не угаснет. Спасибо большое. Я хочу висловити від імені територіальних громад нашого району щиру вдячність представникам фонду Цалі Каплана за встановлення цього монументу пам'яті, доброти, милосердя, нашої любові, до жертв невинно вбитих єврейського народу. Тут загинули цілі родини, тут цілі покоління втратили своє майбутнє. І ми, наше покоління, можемо залишити пам'ять хорошу, мати і передати нашим дітям, щоб ми пам'ятали ті трагічні сторінки історії, щоб ми пам'ятали цих людей, представників єврейського народу, і шанували пам'ять, шанували себе, свій український народ, і шанували представників, які приїхали до нас і разом з нами розділяють сьогодні цей день скорботи. Доброго дня всім присутнім. Дозвольте спочатку від імені президента України Петра Олексійовича Порошенка привітати наших зарубіжних гостів на Україні, на Ізяславській землі. Знаєте, в мене батько родом Місішного, і я знаю не з книжок і не з якихось розповідів про те, що тут відбувалося. У мене тітка, старша сестра батька, яка живе донині, 31-го року народження, і розповідала мені ще в дитинстві, як проходили ті дії, які відбувалися 41-42 рік. Тут звозили з Ізяславських гетто євреїв, і десь біля 2000 чоловік розстріляло. Деяким повезло, і тут річка є, вдалося їм перебігти на ту сторону і сховатися в так званому Сошенському лісі. Розповідала, що це були жахливі події, чулися ще довго стони, чулися крики дітей, постарше людей. Хоч давно ці були дії, але важко говорити, тому що життя людини – це завжди життя людини. Ми знаходимося на такому місці, яке сьогодні нас солідаризує з Східною і Західною Європою, тому що не було наша історія нашого українського народу, представників нашого народу, єврейської національності, нас сьогодні солідаризує з Європою. І це важливо сьогодні, як говорив наш місцевий заслужений письменник України Василь Кравчук, хай пам'ять стукає у скроню. Хай вона стукає, тому що, скажімо, останній раз на цьому місці я був приблизно 40 років назад. І от доля мене сьогодні привела знов сюди. Сьогодні ми маємо пам'ятати, яке зло нацизм, ми маємо пам'ятати, що таке етнічні чистки. Good afternoon. I'd like to thank the Sal Kaplan Foundation and the Izislav regional authorities for the opportunity to participate in the opening of this memorial to honor the over 2,000 victims of the Holocaust who were mercilessly murdered here in the Sochne forest during World War II. Through such ceremonies, the United States joins Ukraine in reflection. These occasions remain as important as ever, giving us a valuable opportunity to honor the memories of those who lost their lives and reflect upon how humanity allowed this to happen. While we can never erase the past and undo these horrific events, we likewise cannot underestimate the importance of documenting and remembering the historical record. This is both to honor the victims and to ensure that we, as collective humanity, never allow such catastrophic events to repeat themselves. I applaud the Izislav regional authorities' efforts to establish this memorial and hope it serves as an example for similar Holocaust memorials to be created elsewhere in Ukraine. Thank you. Сьогодні ми тут, щоб розділити із цією згорьованою ізяславською землею печаль про велику втрату. Цей монумент – німий крик
пам'ятник народної скорботи, свідоцтво небувалого насилля, безодні смерті і страждань. Подібні криваві автографи є по всій Європі, по всій Україні. А в Ізяславському районі, на цьому місці, в долині біля села Сошне, в урочищі Облоги, в селах Білогородка, Кунів та інших місцях. Дорогие друзья, сегодня исключительно волнующий и важный день для меня не только как для человека и гражданина этого мира, в котором мы живем, но и как профессионала, как художника. Холокост – это коллективная память всего человечества, и невозможно одному автору сделать произведение искусства, посвященное этой теме. Это всегда коллективное творчество, в лучшем смысле этого слова. И не исключение этот памятник. Этот памятник – усилия многих и многих людей. Этот памятник, в нем совмещаются две ипостаси нашего бытия. Это хаос и гармония. И вся наша жизнь расположена между этими двумя так бы, экстремальными точками. И когда под воздействием пропаганды, преступности или любого другого деструктивного мышления и внушения начинает доминировать часть хаоса, на земле наступает ад. Этот ад был Холокост, и этот ад происходил здесь, где мы сейчас с вами находимся. Для чего это все? Для чего это мы все делаем? Чтобы этого никогда больше не повторилось. Ніколи знову. Never again. Korosti Savali Pavlovich worked at Izaslav School No. 1 before the Second World War. He was a kind person and an excellent teacher. He fell in love with his student, Rita by name. She was young and beautiful, and she was a Jew. They loved each other dearly and got married. Savali and Rita were happy. Before the Great Patriotic War started, Savali Pavlovich was called up for military service. They had a small daughter who they left with Rita's parents. Soon, the Second World War began. Their small daughter Svetlana, her grandma and grandpa were arrested by the fascists. They were carried to Sochne. That's why her grandparents and she were arrested by the fascists and carried to the place not far from Sochne. It was a charming summer morning. The sun was shining and the birds were singing. Svetlana ran out to gather flowers in the field. She was shot just in the field with a bunch of flowers in her tiny hands. After the Second World War, Savali Pavlovich and his young wife Rita Yakina put a monument to honor their little daughter. The monument was set up just at the same place where the Jews were shot. Lieutenant General Korosti Savali died in Moscow. The memorial with his portrait was set up next to Svetlana's monument, where you can read, "I came back, my little daughter." אל מולי רחמים שויכן מרוימים המצי מנוחו נכוינו על כנפי השכינו. Hello, Uncle Misha. I am writing from my hometown of Izislav, which you would not longer recognize. Only the miserable half of our village remains. But why was it left there at all? It would have been better for it never to have existed. Better for me had I not been born into the world. I am no longer the Sunka you once knew. I no longer know who I am myself. It all seems like a dream, a nightmarish dream. Out of 8,000 people in Izislav, only our neighbor Kiva Feldman and I are left. My dear Mama and Papa, my sweet brother Zima, Isa, Sarah, Boruk, all of them are gone. You sweet, dear people, how very hard it was for you. I cannot come to my senses. I cannot write. If I were to begin to tell you what I have lived through, I do not know how you would comprehend it. 3 times I broke out of a concentration camp. More than once I have looked death in the eye while fighting in the ranks of the partisans.
I am now beginning a new life, the life of an orphan. How? I myself do not know. Write as often as possible. I await your reply. Why don't Uncle Shlomi, Isav, Gitya, and the others write? With warm greetings, your nephew Sunya Deresh, 14th of March, 1944. Я бы хотела сказать огромное спасибо организаторам этого мероприятия. Первый раз за много лет я увидела, что такое реально от души, что такое люди делают это не для галочки, не для каких-то регалий или чего-либо. Это все на самом деле очень важно. И здесь все, что сегодня произошло, прозвучало, это было по-настоящему душевно и по-настоящему откровенно. Я очень этому рада. Для світу це є дуже велика трагедія, і ми маємо завжди її пам'ятати, щоб не допустити цього в майбутньому. Я благодарен всем, потому что это надо помнить всем и заботиться за эту память, потому что если мы это забудем, это повторится опять. Самый приятный сюрприз, когда мы приехали уже в Изяслав, так мы по телефону говорили со всеми людьми, которые на месте. То, что все это восприняли так же близко, как мы это воспринимаем. То есть мы были очень приятно удивлены готовностью людей и администрации местной все это, так сказать, сделать, и даже гораздо больше того, чего мы их просили. И делали они это искренне, и вот это вселяет оптимизм в том, что то чуждое влияние, сказать, вообще вражда между людьми, что она, так сказать, неотъемлемая часть, что это можно победить, что светлое, вот как этот памятник, что свет побеждает тьму, и мы будем продолжать эту, как сказать, миссию, восстанавливать, иметь память о том, что случилось, и объединять людей на положительной основе.